Das Gerasch, das die Welte ak Jarigen Leon Pragdi, or nicht das Fröhlich Zwitschern von Vogeln oder das Entfernt Summen von Rasenmahern. Es war ein Hussen, ein Trakins, Rasselns Gerasch, das in der Brust seiner kleinen Schwester feststecken skien wie ein Klettenverhaken. Es war der Klang von Luft, die kämpft, von einem fünfjährigen Körper, der ein Schlacht ausfakt, die zu klein war, sie alien zu führen. Mayas Hussen war das Metronom stillen Hauses, ein beständiger, schmerzlicher Rhythmus, der jeden Moment unterstrich. Es war der Klang der Sorg. Es war der Klang de Gelds, das sie nicht hatten. Leon saß auf dem Bordstein, das Kinn in die Hand gestützt, beobachtet, wie der Asphalt in der drückenden Julihitze flimmert. Die Son war ein Tyrann, der auf den rissigen Gehweg den vertrockneten, Virgilbänden Rossen einschlug. Sein kleiner Tisch, ein Klapptisch mit einem wackeligen Bein, skien unter dem Guick der Schwul zu erschlafen. Darauf stand ein großer Glaskrug, der Kondenswasser schwitzt, ein Stapel bunter Plastikbecher ein Schild. Die mit einem blauen Wachsmalstift gemolten Buchstaben waren ungleichmäßig, aber aufrichtig. Limonade für Maya, 50 Cent jeder Tropfen hilft. War seit 3 Stunden draußen. In dieser Zeit waren 3 Autos vorbeigefahren. Kein einziges hat langsamer gemacht. Frau Grabner von Nebenen war herausgewackelt, ihr Post zu holen, hat sein Schild Kurs angestart den ein Naps, mitlediges Lacheln gestimmt, beaver sie wieder im Haus verschwand. Die Leer der Straße war ein Holstechen in Leons Brust, das die Leer der Kass spiegelt, einer Schussschachtel mit einem gesknittenen Schlitz oben. Sie enthielt exakt 0 Cent. Aus dem Haus drang der Hussen Erniat Herveer, scharf beharrlich. Leons Kiefer verstieft sich. Stellt sich Maya auf dem Sofa vor, in ihr Lieblingsdeck mit den Einhornern geholt, trotz der Hitze. Kleines Gesicht blass, ihr dunklen Augen zu groß für Gesicht wirkend. Erinnert sich an das Gespräch, das nicht hat Horen sollen, letzt Nacht, als die Stimmen seiner Eltern gedämpft angespent aus der Kusch drangen, nachdem sie dachten, Maya schliefen. Wörter wie Inhalier, Spezialist, Medikament, das ein, das in der Luft hing wie Rauch. Unerschwinglich. Die Stimme seines Vaters war dabei gebrochen. Seine Mutter hat einen kleinen, verstickten Lot gemacht. Leon verstand nicht alles davon. Verstand kein Selbstbehalt oder Versicherungsfranchisen, aber verstand unerschwinglich. Es bedeutet nie. Es bedeutet, Maya wird weiterhussen. Es bedeutet, die Sorgenfalten im Gesicht seiner Eltern werden tiefer werden. Das war eine Realität, die Leon sich weigert zu akzeptieren. Also hat sein gesamten Ersparnis, 32 Euro, aus seinem Sparschwein genommen Zeitranen, Zucker Becher gekauft. Hat ein Stund damit verbracht, Zeitron auszupressen, bis sein Finger schmerzten, waren sein Mutter ihm beim Abmessen des Zuckers half, mit einem sanften, stillen Lächeln, das sein Augen nicht ganz erregt. Rückt sein Schild zurecht schab es einen Zentimeter nachher in die Tischkant. Vielleicht konnten die Leute es nicht sehen. Schaut die ruhig vor Stadtstrasse hinauf hinunter. Nichts. Nur die unerbittlich sahen das Summen einer einzigen Tragen Fleisch. Spürt ein Kribbeln der Verzweiflung. Was, wenn Niemand came. Was, when all sein Mühe, all sein Hoffnung, in diesen Krug gepresst, zu nix führt. Es sind solche Momente, nicht wahr? Wenn die Welt gleichgültig erscheint, entdeckst du, aus welchem Stoff du gemacht bist. Hast du dies Führer in deinem Bauch gespürt, dies Wild, schützend Liebe, die dich bereit macht, jeds Hindernis für jemand anderen zu überwinden? Wenn ja, kennst du das Gefühl, das Leon in seinem Plastikstuhl festhielt.
Sag uns in den Kommentaren, für wenn du alles tun würdest. Und waren du dabei bist, druck den gefällt mir Knopf und abonnier, denn du wirst gleich erleben, wie das Researchers eines kleinen Jungen alles verändern sollt. Ein weiter Stund krok dahin. Das Eis im Krug war geschmolzen und hat die Limonade lauwarm worden lassen. Leons T-Shirt kletten seinem Rücken. Wollte gerät einpacken, die Schultern schwer vom Gewicht des Scheiterns, als es hort. Es begen als ein leises, ferns Grollen, ein Vibration, die in den Sohlen seiner Abschwätzen Turnschüche spürt, beaver das Geräusch einordnen konnte. Es watches stetigen, ein tiefs, kalens Nuren, das die Luft selbst zu erschüttern skien. Leon richtet sich auf. Das Geräusch kam nachher. Es war nicht eins, es waren viel, ein chor wutender mechanischer Brüller. Spot die Straße hinunter, und sehen hers mot einen nervosen kleinen Aussetzer. Ein Reihe von Motorrädern, groß und schwarz und glanzen vor Chrom, bog in Straße ein. Sie bewegten sich mit einer langsamen, bedachtlichen Kraft und nahmen die Farben in Besitz. Das Sonnenlicht blitzt auf poliertem Metall und schwarzem Leder. Unter Spitze der Gruppe fuhr ein Mann, der größer als das Leben selbst wirkt, die ein Berg von einem Mann mit einem dicht grau gestranten Bart und Armen, bedeckt mit einem Wandteppich kunstvoll gestikiner Tattoos. Auf dem Rücken seiner Lederwest prangt ein offener, ein grinsender Totenkopf und die Wort Hollengard. Kalt, Scarf Angst Schoss durch Leon. Hat Geschichten über Männer wie dies gehört. Seine Eltern hatten ihm immer gesagt, soll vorsichtig sein und nicht mit fremden sprechen, besonders mit solchen, die gefahrlich aussehen. Die Nachbarn begannen aufzutauchen, ihr Gesichter lugten durch Jalousien und Fliegenschirn, ein Mischung aus Neugier und Alarm, die durch die Ruhigstraße schwabt. Frau Grabners Hoster aufniet sich einen Spalt und schloss sich dann schnell wieder. Die Motorräder verlangsamten sich, ihr Motoren sackten auf ein Puchens Leerlaufen ab, das Leon bis in die Nochen vibriert. Sie hielten direkt vor seinem Hausen, direkt vor seinem Limonadenstand. Der Vordermann, der Berg mit dem Bart, schwang einen schweren Stiefel über sein Motorrad und setzten auf dem Asphalt ab. Stellt den Motor ab, und die plötzlich still war irgendwie bedrohlicher als der Lärm. Die anderen Biker folgten, ein Dutzend von ihnen, allesamt Großmänner in Lederwesten, ihr Gesichter hinter Sonnenbrillen hart und unlesbar. Leons erster Instinkt war zu rennen, seinen Stand am Stick zu lassen und in die Sicherheit seines Hauses zu flüchten. Sein Hand zittert, als die Kante de Plastiktisches umklammert. Aber dann hort es wieder, ein Schwaches, Kusches Hussen aus dem Wohnzimmerfenster. Maya. Blickt von seinem Stand zu den schweigenden, einschüchternden Gestalten und dann zurück zu dem Schild, das gemalt hat. Limonade für Maya. Die Angst war ein kalter Natten in seinem Magen, aber sein Liebe zu seiner Schwester war ein Feuer. Das Feuer gewann. Holt einen zitternden Atem, stellt die Fuß fest auf dem Boden auf und wartet. Der Großmann ging auf ihn zu. Jeder Schritt seiner schweren Stiefel auf dem Pflaster klang wie ein Trommelschlag, der auf etwas Schreckliches hinselt. War noch größer als der Nahe. Warf einen Schatten, der Leon und seinen gesamten Stand verschluckt. Der Mann blieb direkt vor dem Tisch stehen. Nahm sein Sonnenbrille ab und enthielt Augen von einem verbluffend hellen Blau, verfüllt von einer tiefen Müdigkeit, die seltsam im Widersprech zu seiner einschüchternden Erscheinung stand. Lächelte nicht. Sah nur auf das Handschmaltschild hinunter, sein Blick auf Mayas Namen verweilend. Die Sekunden dehnten sich zu einer Ewigkeit. Die anderen Biker schotten schweigen zu, die Arm verschränkt. Leon konnte die Augen seiner gesamten Nachbarschaft in seinem Rücken spüren.
Sein hers hammert so heftig gegen sein Rip pen, das sicher war, der man kann es sein. Was felt Maya, fragt der man. Sein Stimme war ein tief scrollen, wie kies, der auf Betten gegossen word. Sie war nicht wotend, nur tief und direkt. Leon must zweimal schlucken, beaver sprechen konnte. Sein eigen Stimme kam als Quietchen heraus. Sie ist krank, flüsterte. Sie braucht Medizin, damit sie atmen kann. Der Mann nickt langsam, sein Blick verlies Leons nicht. Skien alles in einem einzigen Blick zu sehen. Die Verzweiflung, die Hoffnung, die Wild, kindlich Liebe, die Dyson Winsigen, trotzigen Außenposten auf einem Vorstat Gateway gerichtet hat. Wie viel kostet ein Becher, Rumpelter? 50 Cent, sagt Leon, sein Stimme jetzt etwas fester. Der Mann griff in sein West, und für ein schrecklich Sekund dacht Leon, word noch eine Waffe greifen. Stattdessen zogen sein dicken, schwieligen Finger ein abgenutztes Letterportemonnaie heraus. Nahm kein paar Munzen heraus. Zog einen nackig frischen 100-Euro-Schein heraus. Legt den Flack auf den wackeligen Tisch, direkt neben die Schussschachtel. Leon starrut den Scheinen. Hat noch nie so viel Geld in seinem Leben gesehen. Es sah unächt aus, wie Spielgeld. Ich have kein Wechselgeld dafür, stammelte, die Augen weit aufgerissen. Die Lippen des Manns suchten, der kaum Warnenbär Anflug eines Lächelns. Es war kein warmes Lächeln, aber es war nicht unfreundlich. Brauch ich nicht, sagt sein Stimme einen Hotch weicher werdend. Ich nehme den ganzen Krug. Dan want sich in sein schweigenden Bruder. Und holt für jeden Mann hier einen Becher. Leon war wie einschworen und konnte nicht verarbeiten, was gerät Geske. Einer nach dem anderen kamen die anderen Biker heran, jeder zog einen 20er, einen 50er, manch sogar einen 100-Euro-Schein heraus und stoppt in den schmalen Schlitz der Schussschachtel. Sie sagten kein Wort. Sie nahmen einfach einen Plastikbecher, füllten in mit der Warman, sussen Limonade und nähten ihren Kopf in Leons Richtung, ein still Gest des Respekts. Der Mann mit dem Bart, dem sie alle zu folgen schienen, büt sich herunter und bracht sein Gesicht auf Augenhöhe mit Leon. Der Gerig von Letter und Strassenstauber füllt die Luft. Mein Name ist Bar, sagt sein Stimme leise und nur für Leons Ohren bestimmt. Ich hat einmal ein kleine Schwester. Sie heißt Greta. Sie hat auch schlecht Lungen. Macht ein Pause, und für einen Moment wird die Hart in seinen hellblauen Augen durch ein Auflackern von altem, rohem Schmerz ersetzt. Ein guter großer Bruder tut alles, was nötig ist. Du bist ein guter großer Bruder, Junge. Tronnen stiegen in Leons Augen auf, heiß und plötzlich. Sah keinen beängstigenden Biker mehr. Sah einen Mann, der verstand. Nickt, unfähig zu sprechen, ein Klaus bildet sich in seiner Kelle. Bar richtet sich auf und blickt auf die Schussschachtel, die nun mit Geldscheinen überquoll. Dann schaut zum Haus, sein Blick auf dem Fenster verweilend, hinter dem Maya wahrscheinlich Süße. Sag denen Eltern, sie sollen das für alles verwenden, was Maya braucht, sagt setzt sein Sonnenbrill wieder auf, und wie auf Knopfdruck wurde einschüchternd Anführer widerte. Dreht sich und ging wortlos zu seinem Motorrad zurück. Die anderen Männer tranken ihr Limonade aus und warfen die leeren Becher in einen nachgelagen Mullimer. Mit überraschender Ordentlichkeit bestiegen sie ihr Maskinen, und mit einem synchronisierten, orenbetäubenden Drohnen sprengen die Motoren wieder zum Leben. Die Gesamtstraße bet. Bar gab Leon einen letzten feierlichen Nick ken, und dann donnert die Gesamtprozession aus Schwarz und Krom die Straße hinunter und verschwand genauso schnell,
wie sie gekommen war, ließ nur den nachhangenden Jerich von Abgasen in einer betaubten, stillen Nachbarschaft zurück. Leon stand nach einen langen Momente, sein kleiner Körper zittern vom Nachklang der Angst einer welche überwältigende Erleiderung. Sah auf die Schussschachtel hinunter. Sie war schwer. Hab den Deckel ab. Konnte nicht so hoch zahlen, aber wusste es. Wusste, es war mehr als genig. Es war ein Wunder in einem Pappkarten. Sammelt vorsichtig den Krug die Schachtel ein. Sein Mission war erfüllt. Als sich umdreht, ins Haus zu gehen, sah sein Eltern in der Haustür stehen. Sein Mutter mit Tränen, die Gesicht hinunterliefen. Sein Vater mit einem Ausdruck völliger Fassungslosigkeit. Hinter ihnen, das Bein des Vaters Legend, war Maya. Sie hastigt nicht. Sie lächelt. Dieser Tag war nicht das Ende der Geschichte. Es war der Anfang. Das Geld, über 2.000 Euro, in dies Schussschachtel gestopft, war ein Gottesgeschenk. Es bezahlt den Spezialisten, die neue Medikament, die Temiskin, die endlich den Hussen zum Schweigen bracht, der zu Haus heimsucht hat. Zum 10 Mal seit Monaten war das Haus nicht mehr erfüllt vom Klang des Camps, sondern von Mayas hellem, klarem Lachen. Leons Eltern versuchten, einen Weg zu finden, den Männern zu danken, aber die Hollengard war wie Geister. Sie waren verschwunden, bis ein Woche später, an einem Samstagmorgen. Leons Vater stand auf einer wackeligen Leiter versucht, ein Luz Region zu reparieren, als das Vertrauen Erniet die Straße hinunterholt. Dieses Mal gab es kein Angst, nur ein betaubt Art von Ehrfurcht. Bar fuhr dies Mal alien vor, sein Motorrad lies im Leerlauf. Stieg nicht ab. Beobachtete Leons Vater, der auf der Leiter schwankt. Das Ding ist ein Todesfall, rief Bar aus, sein Stimme Mahilos in der ruhigen Morgenluft tragend. Leons Vater, ein sanftmütiger Buchhalter, wollig aus seinem Element, where vor Schreck beinahe heruntergefallen. Das geht schon, stammelte. Bar schüttelt nur den Kopf. Bleib, wo du bist. Zog sein Handy heraus, teilt einen Anruf die Sprach 2 Wort. Bring es. 20 Minuten später fuhr ein Kleintransporter vom Motorradclub vor. Im Laderaum befand sich ein Nägelne, robust Oscillator. Zwei von Bars Männern stiegen aus, stellten sie auf, repartierten die Region in 5 Minuten, jed Zahlungsangebot abelnend. Sie nickten Bar einfach zu, packten ein führen weg. Bar blickt auf Leons Vater. Dein Junge hat ein großes Herz, sagt. Das mein Deste, was wir tun können, ist dafür zu sorgen, dass sein Vater sich nicht den Hals bricht. Damit war wieder verschwunden. Bar jettig begen etwas länger zu bleiben. Taucht an einem Sonntagnachmittag auf saß mit Leon seinem Vater auf den Treppenstufen der Veranda. Dies zwei, der stammige Biker der schlank Buchhalter, teilten in stiller Stimmung ein ruhig Tass Kaffee. Sprach nie über den Club oder seine Vergangenheit. Sprach über Angeln. Fragt nach Maya. Brachte klein Geschenk, einen kleinen, geschnitzten Holzvogel oder einen polierten Stein, den auf einer langen Fahrt gefunden hat. Ging nie ins Haus, als respektier ein Grenz, aber wurde zu einem festen Bestandteil Veranda. Zwischen ihm Leon entstand ein besondere Verbindung. Bar seit Leon die Kunstvollen ablauf seines Motorradmotors erklart den Zweck jeds Teals in seiner tiefen, grollenden Stimme. Lehrt in, an den Baumen abzulesen, welcher Richtung der Wind weht. Lehrt in, das stark nicht deren lag, wie laut man schrien oder wie hart man schlagen konnte, sondern deren, wie wild man die Menschen schützt, die man liebt.
Jar Virgingen. Das Geld aus der Schussschachtel war längst aufgebraucht, aber sein Nachhol halt durch die Zeit. Maya word starker. Die neue Medicine worked. Ihr Lungen halten. Die Einhorndeck word weggepackt, versetzt durch Fußballsche Undein Fahrrad. Das Geräusch ihres Hussens word durch das Aufprallen eines Balls gegen die Garagentur ersetzt durch ihr schrilles Lachen, alssie Leon durch den Garten jagt. Sie war ein Lebhafts, gesunds kind, ganz weil Bruder sich geugert hat aufzugsben ein Fremder sich geugert hat wegzuschauen. Die Welt ist voller Menschen, die ein Problem sehen den Kopf wegdrehen. Es ist einfach so. Aber hin wieder findet man jemanden, der anhalt, jemanden, der über die Oberfläche hinausschaut die war geschicht sieht. Das sind die Menschen, die Welt verändern, ein klein Gest der Freundlichkeit nach der anderen. Denk darüber nach. Wann hattest du zuletzt die Chance, für jemand anderen ein Bar zu sein? Den Unterstützung für diesen Kanal ermöglicht des uns, weiter Geschichten zu teilen, die beweisen, dass Helden nicht immer Hänge tragen. Manchmal tragen sie Letter. Leon watches von einem kleinen, entschlossenen Jungen zu einem ruhigen, großen Teenager heran. War immer noch zurückhaltend, aber trug einen Kern unerschütterlicher Zuversicht in sich, ein Gewissheit, geschmiedet in der Hitze Jennys Julemittags. Vergisst die Lektion die in seinem Limonadenstand gelernt hat, dass man einen Menschen nicht in seinem Äußeren beurteilen kann das Freundlichkeit in den unerwartetsten Orten zu finden ist. An dem Tag, an dem Leon seinen Führerschein macht, war die erste Person, zu der Erfuhr, Bar. Fand in der Werkstatt des Clubs, wie ein Stück Chrom in seinem Motorrad poliert. Der Mann war alter geworden, das Grau in seinem Bart ausgeprägter, die Linien sein Augen tiefer. Aber dies hellblauen Augen waren Dieselben. Schau Diken, Grolt Bar, ein Seltens, echtes Lächeln breitet sich über sein Gesicht aus, Jets grosser als ich. Fast, lachte Leon. Ich wollt dar für alles danken. Ich weiß, ich hab es damals gesagt, aber ich glaub, ich hab es nicht wirklich verstanden. Bar hört auf zu polieren seinen, sein Blick direkt ernst. Man denkt einem Mann nicht dafür, dass das richtig tut, Leon. Du hast den schwierigen Teil gemacht. Du hast den Boden gehalten. Ich hab nur Limonade gekauft. Legt ein schwer Hand auf Leons Schulter. Den Schwester, wie geht es Sie ist Kapitänin der Fußballmannschaft ihrer Schule, sagt Leon, sein Stimme von Stolz getrieben. Sie spielt Jeden in den Boden. Man wird nie Iranen, dass sie krank war. Ein Ausdruck tiefer Befriedigung legt sich auf Bars Gesicht. Nickt langsam. Das ist gut, sagt Das ist wirklich gut. Griff in sein Tasch zog einen kleinen, angeloffenen silbernen Schlüsselanhänger heraus. Es war ein winziges, kunstvoll detailliertes Motorrad. Für dein Auto, sagte druckt es in Leons Hand. Damit du die Regeln der Straße nicht vergisst. Pass auf den Kleinen auf. FHRNIE schneller, als dein Schutzengel fliegen kann. Das Nachwort dieser Geschichte ist kein einzelnes Ereignis, sondern ein Wanteppich, oben über 2 Jahre sind. Maya ging mit einem Fußballstipendium aufs College studiert, Kinderknonologien zu werden. Sie wollte anderen Kindern die Chance geben, die gegeben wardens war. Leon ward Sanitator, ein ruhig Präsens in Momenten de Chaos. Sein Hand, die einst darum kämpften, Zeitranen auszupressen, waren nun ruhig sicher, als Leben rettet. Bar sein Club blieben ein ruhig, schützen Präsens in ihrem Leben. Sie waren bei Leons Abschluss von der Rettungsdienstakademie.
Sie waren de, als Maya Eritit, ein Dutzend groß, letterbekleidet Männer in der hinteren Kirchenbank. Ihr Stillwort stand in starkem Kontrast zu ihrem furchteinflößenden Ruf. Sie verunsicherten die Hochzeitsplänerin, aber ihr Anwesenheit bracht Maya zu Tränen. Beim Empfänger hab sich bar, nun ein alter Mann mit einem Gestock, aber mit demselben wilden Licht in seinen Augen, einen Toast auszusprechen. Hab sein Glas Wasser. Sah Leon und Maya dann ihr Eltern. Leon hab sein Glas, sein Augen treffen bar über den Raum hinweg. Auf die guten großen Brüder, wiederholte, sein Stimme Wahl einer Denkbarkeit, die Zeitner verdieft hat. Ein Entscheidung, ein heißer Nachmittag, ein Junge, der sich weigert aufzuspringen, und ein Mann, der Beschloss, über ein Wachsmalstift Schild hinaus das Hers dahinter zu sehen. Es ist ein kraftvolle Erinnerung daran, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass uns sehr kleinen Entscheidungen Wellen ursachen können, die wir vielleicht nie sehen werden. Die Welt sagt uns, wir sollen vorsichtig sein, misstrauisch, urteilend. Aber geschickten wie dies verdurren uns auf, etwas mehr zu sein. Sie verdurren uns auf, mutig genig zu sein, freundlich zu sein. Sie verdurren uns auf, daran zu denken, dass manchmal die groß stark in einem Becher Limonade steckt, und der unwahrscheinlichst Engel einen Totenkopf auf seiner West tragt.